Las almas sonaron sin que nadie supiera por qué. Las luces rojas de advertencia pulsaron por la cubierta de mando como un latido de pánico. El humo flotaba en el aire, flotando alrededor de las siluetas silenciosas y inmóviles de la tripulación. Un profundo crujido metálico recorrió la nave, como si algo enorme presionara contra su casco. Y entonces las estrellas del exterior se desvanecieron, bloqueadas por una forma demasiado grande para comprenderla. La voz en off corta el ruido con una tensión tranquila. Nadie sabía de dónde venía el objeto. Sin motors. Sin luces. Solo una silueta negra. Con la nave insignia humana a su sombra. Los paneles parpadearon. Las pantallas se agrietaron. Un mensaje frío, en un idioma que los humanos no deberían conocer, se extendió por todos los monitors. Identidad confirmada. Phase de ejecución comienza. Los tripulantes supervivientes, aquellos que aún respiraban, se pusieron a cubierto. Su barco no había sido atacado. Había sido reclamado. Un temblor repentino sacudió el suelo. Sus propias armas se estaban activando. Los sistemas de puntería apuntaban a algo lejano. Un oficial se arrastró hacia una terminal, limpiándose la sangre de los ojos. La pantalla mostraba lo imposible. La nave insignia apuntaba a la tierra. Intentó anularlo. El sistema lo rechazó con un tono que nunca había oído. Suave, casi humano. El capitán de la nave fue encontrado desplomado cerca de la silla táctica, con un brazo sobre un datapad. Su pulso era débil. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente algo que solo él veía. Un técnico arrancó el datapad y se quedó mirando horrorizado. Dentro había un mensaje, manuscrito y urgent. Fue colocado dentro del reactor. No toque el núcleo. Antes de que nadie pudiera preguntar qué significaba eso, las luces de cubierta se atenuaron. Un zumbido sordo lino cada perd. Los motores del barco comenzaron a cargar solos. Alguien susurró, nos están secuestrando. Alguien más susurró, ¿quién? Nadie tenía una respuesta. La figura negra del exterior se movió. Por un breve instante, una hilera de símbolos brillantes apareció en su superficie, como ojos abriéndose. Un pulso de energía recorrió el espacio, desactivando todos los sensores a la vez. Las pantallas se cegaron. Las puertas se bloquearon. La gravedad falló. La nave quedó suspendida en un vacío muerto y silencioso. Entonces apareció un nuevo archivo en cada panel de control. Nadie lo abrió. Se abrió solo. Se reprodujo un video granulado. Apareció un rostro humano, cansado, asustado, cubierto de hollín. Alguien de su propia flota. Habló con un susurro tembloroso. Saben lo que construyeron los humanos. Saben lo que ocultamos. Debes escuchar montes de. La estática atravesó la grabación. La imagen se distorsionó. La voz del hombre se volvió mecánica, distorsionada, casi suplicante. Antes de que lo activen. Las luces se apagaron. La nave quedó a oscuras. Y una fría señal resonó por el casco, hablando en perfecto estándar humano. Proyecto Dawn Shield, Desbloqueo. Las bahías de armas se abrieron solas. Los portamisiles se extendieron como colmillos metálicos. Una vibración grave recorrió la nave, desprendiendo panels de las paredes. La tripulación se aferraba a las barandillas mientras lovían chispas del techo. Todas las pantallas mostraban la misma orden imposible. Preprints para la secuencia de disparo. Nadie en el puente había tocado un solo control. Un joven oficial de navegación, pálido y tembloroso, gritó que la nave se movía. No volaba, sino que se arrastraba. Una fuerza oculta la arrastró hacia una formación cerrada de naves de guerra humanas cercanas. Esas naves también accionaron sus armas en perfecta sincronización.
Un tono de voz en off agudizado. Algo controlaba toda la flota. Algo con un acceso más profundo que cualquier programa humano. Entonces una nueva alerta brilló en rojo en la silla del capitán. Enlace remoto establecido. Origen desconocido. La tripulación se congeló. Un agudo chirrido metálico resonó por el casco. Provenía del interior de la cámara del reactor. El único lugar que les habían advertido que no tocaran. Un equipo de seguridad forzó la escotilla. Dentro, un extraño dispositivo emitía una luz lenta y fría, como un latido. No era tecnología humana. Sus cables rodeaban el reactor como lianas negras, hundiéndose cada vez más. A medida que se acercaban, el dispositivo se movió y emitía un único susurro metálico. Phase 2 lista. La nave se estremeció violentamente. Una transmisión interrumpió sus comunicaciones, anulando todos los canales. En hay una voz. Una cuenta regresiva. Menos 300 segundos. Las armas que apuntaban a la Tierra comenzaron a fallar su objetivo final. La oficial de comunicaciones intentó enviar llamadas de socorro, pero todos los mensajes rebotaban corruptos. Rebobinó la señal corrupta y se quedó sin aliento. Oculta tras la distorsión se veía la imagen de un rostro humano. No el hombre de antes. Una mujer. Uniformada. Tranquila. Ella articuló tres palabras. Estamos comprometidos. La imagen desapareció instantáneamente. Antes de que nadie pudiera responder, toda la cubierta volvió a temblar. Esta vez, desde arriba. Una escotilla en el techo se abrió y algo cayó entre el humo. Un superviviente a otra nave, con un exotraje roto y quemado. Se arrancó el casco, tosiendo. Tenía los ojos abiertos de par en par, con un terror que hizo que la sala se quedara en silencio. Se levaron mi barco, dijo. Todos. Toda la tripulación, muerta o controlada. Pero eso no es lo peor. Sonolo por la ventana de observación. Más allá del cristal, las demás naves de guerra humanas se alineaban perfectamente. No solo para una secuencia de disparos, sino para un salto. Un salto hyperespacial que abarca un sector y apunta directamente al espacio desconocido. El superviviente dio un paso al frente con voz tensa. No nos envían a atacar la Tierra. Nos envían a iniciar una guerra que no elegimos. Sonó una nueva alarma. Una que nadie había oído jamás. Los motores de la flota brillaron con un blanco seguidor. La cuenta regresiva llegó a cero. La flota salió disparada del hyperespacio hacia una oscuridad seguidora. Una onda expansiva impactó a todas las naves a la vez, como si algo enorme las hubiera estado esperando. Los paneles estallaron. La gravedad se quebró. Y una nueva señal irrumpió en todas las cubiertas. Fría, rítmica y nada que ver con el código humano. El sonido parecía vivo. Hizo estremecer a la tripulación. Repetía una frase con un susurro mecánico distorsionado. Divulgan la fuente. Nadie sabía qué significaba eso. Entonces las estrellas brillaron, revelando la verdad. No estaban en el espacio conocido. Una estructura colosal los rodeaba. Un anillo artificial más grande que cualquier planeta. Torres de metal flotaban como dientes rotos. Naves desconocidas, silenciosas y oscuras, flotaban en perfecta formación alrededor de la flota humana. La superviviente la Parte 2 contempló el paisaje y susurró. Esto es un cementerio. Pero la oficial de navegación negó con la cabeza. No, es un campo de pruebas. Un repentino pico de energía surgió de la superficie del anillo. Escaneó toda la flota humana de un solo golpe. Todas las naves vibraron mientras los sistemas se desbloqueaban sin permiso. El dispositivo reactor que envolvía el núcleo de la nave insignia comenzó a latir más rápido, casi excitado. Luego apareció un mensaje en todas las pantallas. Phase 3.
Verificar host. Una puerta blindada tras el puente se abrió de golpe. Una figura salió tambaleandos. Alguien que no debería haber estado a bordo. Un embajador humano de alto rango. Que se creía que estaba en la tierra. Su uniforme estaba roto. Le temblaban las manos. Tenía los ojos muy abiertos por la culpa. Levantó un pequeño tubo metálico que brillaba tenuemente. Intent detenerlos, dijo. Pero lo sabían todo. Sabían lo que construimos. Sabían lo que escondíamos dentro de la flota. Las armas lo apuntaron al instante. Nadie confiaba en él. Colocó el tubo en el suelo con cuidado. Se abrió como una flor de pétalos metálicos, revelando una esfera flotante de luz líquida. Las luces se atenuaron. La esfera zumbó. Proyectó una imagen al aire. Un mapa estelar con miles de marcas rojas. Cada marca era una colonia humana. Nos estaban cartografiando, susurró el embajador. Mucho antes de que los descubráramos. Un profundo estruendo resonó en el enorme anillo exterior. Una de las silenciosas naves alienígenas se iluminó por primera vez. Ojos rojos se formaron a lo largo de su casco. El embajador retrocedió asustado. No son nuestros enemigos. No van tras la tierra. Van tras la cosa oculta en nuestro reactor. Why si creen que la activamos? No termino. La esfera se cerró de golpe. El tubo se volvió negro. Y el dispositivo reactor dentro del buque insignia emitió su primera y única frase humana clara. HUSP principal identificado. Initiar extraction. El metal churió en las profundidades de la cubierta. La energía se disparó. Todo el buque insignia tembló como si algo en su interior despertara. El reactor se abrió con un chirrido metálico. La tripulación retrocedió presa del pánico. El suelo vibró como si algo dentro del núcleo quisiera salir. Los oficiales se gritaban órdenes. Ninguna coherente. El embajador se pegó a la pared, susurrando. Es demasiado pronto. Esto no debía empezar. Una luz blanca y brillante emanaba de la abertura cada vez más amplia. Parpadeaba como un latido. Rápido y irregular. Una figura se formó dentro de la luz. Delgada, cambiante, casi humana. La temperatura bajó tan repentinamente que su aliento se dispersó en el aire. Entonces la luz se desvaneció. El reactor se cerró, selando la figura en su interior. Solo se escuchó un suave eco. Extraction. Retrasada. Por un momento, nadie habló. Luego, las voces se oyeron por todas partes. Lo apagamos. No queremos. Está tomando el control de la flota. Quer algo dentro de uno de nosotros. El superviviente de la otra nave sacó una punta de dados de su traje y la estrelló contra una consola. Escribió rápido. Demasiado rápido. Desesperado. El capitán se dio cuenta. ¿Qué estás haciendo? El sobreviviente no respondió. Una nueva alarma interrumpió cualquier discusión. Las ventanas se oscurecieron. Algo fuera de la nave se movía por el anillo. Sombras largas y definidas que se dirigían hacia la flota. Naves silenciosas que habían estado inactivas segundos antes ahora brillaban con líneas de fuego azul. Las luces del puente volvieron a parpadear. Un código apareció impreso en cada pantalla. Illegible. Excepto para una persona. La oficial de navegación dio un paso al frente. Con el rostro pálido. He visto este patrón antes, susurró. No aquí. En la tierra. En simulacros de entrenamiento secretos. La gente la miraba fijamente. Continuó con voz temblorosa. Esto no es extraterrestre. Es una creación humana. Modificada. Pero humana. El embajador maldijo en voz baja. Se dio la vuelta. Pero demasiado tarde. Todos vieron algo oculto en su mano.
Un fino chip metálico que latía suavemente. El capitán luego el brazo. ¿Qué has traído a mi barco? La respuesta del embajador fue un susurro. Algo que esperaba no tener que usar nunca. Antes de que pudiera explicarlo, el suelo se sacudió violentamente. La nave entera giró. La gravedad artificial falló. Los cuerpos flotaron. Un profundo estruendo resonó desde abajo. Una de las cubiertas inferiores se había derrumbado. La tripulación se apresuró a agarrarse mientras nuevos símbolos se iluminaban en el anillo alienígena exterior. Cada símbolo apuntaba hacia la flota humana. Como marcadores de objetivo. La consola del superviviente inició un pitido. Levantó la vista con los ojos abiertos y aterrorizados. Están escaneándonos otra vez buscando al Hughes principal. No lo encontraron en el reactor. El puente quedó en silencio. Entonces, la esfera de la parte 3, ahora negra y inactiva, pulsó de repente una vez. Solo una vez. Un tenue resplandor. El embajador la miró horrorizado. Ese señal, alguien en este barco la leva. Todos se quedaron paralizados. Las acusaciones flotaban en el aire. Las miradas se desviaron. Las manos se apretaron alrededor de las armas. Otro estruendo sacudió el casco. Las sombras del exterior se fusionaron en una enorme estructura que se formó sobre ellos. Una forma demasiado grande para caber en una mente humana. La voz en sus mentes golpeó como una cuchilla. En ese mismo instante, las puertas del puente se cerraron de golpe. Las armas se desprendieron de las fundas de la tripulación y volaron hacia el techo como si fueran arrastradas por manos invisibles. Las pantallas de las consolas se agrietaron en una ráfaga sincronizada. Un susurro frío y metálico llenó el aire. Aislamiento iniciado. El embajador reaccionó primero. Agarró el tubo pulsante y lo lanzó al otro lado de la habitación. En lugar de romperse, flotó, suspendido, sostenido por una fuerza invisible. El tubo se desplegó de nuevo, proyectando un haz de luz nítido directamente hacia el superviviente desde la otra nave. El superviviente gritó. Se llevó una mano al pecho. Algo bajo su piel brilló. Coincidía perfectamente con el pulso del tubo. La tripulación se quedó congelada. Es el anfitrión. Dijo el embajador. Pero el superviviente negó con la cabeza con violencia. No. No lo sabía. Nos pusieron algo, durante los ejercicios de patrulla, hace meses. Antes de que nadie pudiera cuestionarlo, un nuevo sonido estalló. Un zumbido profundo y creciente proveniente de la megastructura alienígena que se alzaba sobre ellos. Rayos de energía se enlazaron entre sus torres, formando un halo circular de fuego. El halo apuntaba hacia abajo. A la flota humana. El capitán intentó anular los motors. Nada respondió. Todo el barco quedó bajo control extranjero. Entonces, llegó una nueva figura. Un holograma se materializó en el centro del puente, proyectado por las consolas agrietadas. Una mujer alta de ojos plateados. Su uniforme era humano, pero no de ninguna división conocida. Todos dieron un paso atrás. Habló con calma, como si hubiera esperado este momento durante años. Soy la directora Mara Elin, del Comando de Inteligencia de la Tierra. Se suponía que nunca llegarían a este lugar. La embajadora espitó, lo hiciste. Pero negó con la cabeza suavemente. No. Lo hicisteis todos, activando el reactor. Entrecerró los ojos al mirar al superviviente. Y despertando lo que duerme en su interior. El superviviente retrocedió, temblando. ¿Qué hay dentro de mí? La expresión del holograma se suavizó con algo parecido a la lastima. La fuente. Un fragmento robado de la antigua señal que la humanidad descubrió hace décadas.
La ocultamos en el interior de oficial seleccionados, con la esperanza de que los extraterrestres nunca la detectaran. El oficial de navegación susurró, no se estaban utilizando. El holograma essentio. Sí. Para una guerra más grande de la que puedas imaginar. El anillo exterior cobró vida con un rugido. Brillantes pilares de energía se elevaron, perforando la oscuridad. Cada pilar formaba un símbolo, alienígena, antiguo y rojo ardiente. El capitán miró fijamente el holograma. ¿Qué quieren con él? La directora Elin respondió. Quieren que les devuelvan la fuente. Pero si la leven, la humanidad perderá todas las defensas que hemos construido. El sobreviviente jadeó mientras su pecho brillaba con más fuerza, leyendo de dolor. Siento algo, que me tira. La estructura del anillo se movió, abriéndose como unas enormes fauces metálicas. Un rayo tractor descendió hacia la nave insignia. El holograma de la directora Elin parpadeó, luchando por mantenerse estable. Debes elegir ahora. Proteger al anfitrión, o destruirlo. El barco se sacudió violentamente. El rayo se centró en ellos. El reactor comenzó a brillar como una estrella en ascenso. Un fino rayo de luz salió disparado del núcleo y envolvió el pecho del superviviente. Este flotó hacia arriba, con las extremidades rígidas y los ojos abiertos de par en par por el terror. El rayo se tensó como si extrajera algo vivo de su interior. Entonces, una nueva voz susurró por la nave. Extracción incompleta. Just resistiendo. Todos se quedaron paralizados. La sombra del superviviente se retorció de forma antinatural por la pérdida. Más larga, más nítida, sin forma humana. El oficial de navegación gritó pidiendo que alguien cortara el haz. El capitán levantó una herramienta para golpear el proyector. Y el haz se movió solo, esquivándolo como si tuviera conciencia. Un segundo rayo de luz se disparó desde el techo. Este apuntaba al embajador. Se tambaleó hacia atrás gritando, no, nunca fui un portador. Pero el reactor respondió con un tono frío y monótono. Huella secundaria detectada. La conmoción recorrió a la tripulación. Las manos del embajador temblaban. La manga de su uniforme se deslizó, revelando una marca de quemadura en su brazo. Una marca con la misma forma que el símbolo alienígena que brillaba en el anillo exterior. La capitana levantó su arma. ¿Sabías algo? No lo negó. En cambio, cerró los ojos y susurró. Intenta tenerlos, pero la tierra ordenó silencio. Antes de que nadie pudiera aprisionarlo, la nave se desvió hacia un lado. El rayo tractor del anillo se fijó con más fuerza en el casco. Saltaron chispas de los pilares de soporte. La nave insignia comenzó a deslizarse hacia las fauces abiertas de la estructura. El holograma de la directora Elin volvió a la vida. Pero esta vez, su expresión no era de calma. Era de miedo. Están activando la fragua, dijo. El lugar donde se creó la primera señal. El oficial de navegación la miró fijamente. ¿Quieres decir que este anillo construyó la fuente? El holograma vaciló. Luego ascendió. Otra onda expansiva sacudió la nave al iluminarse runas alienígenas en el casco. Cada runa pulsaba al ritmo del latido del corazón del superviviente. Grito de dolor. Algo en su interior intentaba liberarse. Como garras que lo apretaban las costillas. El embajador metió la mano en el bolsillo y sacó una fina lave metálica. La extendió temblorosamente. Nadie puede sobrevivir a la extracción, dijo. Pero esto puede detener el preciso. El holograma de la directora Elin lo fulminó con la mirada. Esa lave matará al anfitrión. Y sin él, la humanidad pierde su única influencia. Una profunda división dividió a la tripulación al instante. Algunos gritaron para usar la lave.
Otros gritaron para proteger al sobreviviente. El capitán se interpuso entre ellos y sacudió su arma. Entonces, el núcleo del reactor se abrió de nuevo. Un enorme haz de luz salió disparado, atravesando cada pared como un fantasma. Habló con una voz que ahora estaba inconfundiblemente viva. Anfitrión aceptada. Iniciando ascensión. El cuerpo del superviviente se arqueó hacia atrás. Sus ojos se pusieron blancos. La nave se combó. El rayo tractor se intensificó. La directora Elin gritó por encima del caos. Si hacían dentro de la nave, todos moriremos. El capitán apretó los dientes. La clave. El reactor. El superviviente. Ya no quedaba tiempo. La nave golpeó el rayo. Y toda la nave explotó con una luz blanca. Los mamperos se abrieron. El metal chirrió como si estuviera descargando. Algo emergió de la luz. No era el superviviente. No era humano. Una figura imponente hecha de energía cambiante, oscilando entre formas, humana, alienígena, máquina, como si no hubiera decidido qué ser. El capitán dejó caer la nave, conmocionado. Los ojos brillantes de la criatura recorrieron el puente. Todas las consolas se apagaron. Todas las armas flotaron en el aire y se doblaron por la mitad, retorcidas como cables blandos. Un susurro resonó en cada altavoz. Ascensión incompleta. Se requiere anfitrión secundario. El embajador se desplomó, agarrando las scenes. Nunca se suponía que lo despertaras aquí, gritó. La criatura se giró hacia él. Y la cubierta sus pies se dirigió como cera. La nave se sacudió violentamente al ver que el anillo alienígena tiraba con más fuerza. Las runas a lo largo del anillo brillaron, formando un vortice giratorio de fuego pálido. Toda la flota estaba siendo arrastrada hacia sí, no para destruirlos, sino para alimentar algo. El holograma de la directora Elin se reflejó en su rostro con cicatrices estáticas. Su voz se quebró. Esa no es la fuente. Es su guardián. El capitán gritó. Entonces, ¿dónde está la verdadera fuente? Elin dudó. Y luego señaló hacia arriba. Fuera de la ventana, la forja se abrió en más. Dentro había una esfera del tamaño de una luna, brillando con la misma luz pulsante que la criatura en el puente. Un latido que resonaba en el espacio. El oficial de navegación susurró. Oh, Dios mío! La fuente está viva. La cabeza de la criatura giró bruscamente hacia ella, reconociendo las palabras. Su cuerpo se estiró, dividiéndose en finos arcillos de luz que la alcanzaron. El embajador se puso frente a ella, temblando. No te dejaré tomar otro just. Sacó un pequeño inyector de su uniforme, uno lino de un líquido negro brillante. El director Elin gritó. No. Si usas eso. Se lo clavó en el brazo. Sus venas se ennegrecieron. Sus pupilas se disolvieron. Su cuerpo se convulsionó mientras algo antiguo se agitaba en su interior. La criatura se quedó paralizada. Por primera vez, parecía confundida. El embajador se enderezó, respirando lentamente. Así es, susurró. No solo levamos la fuente, levamos su contramedida. Las luces del puente se apagaron. Todas las pantallas se iluminaron con una sola frase. Contramedida detectada. Todo el anillo exterior respondió al instante. Las torres giraron. Las armas despertaron. El vortice de luz se desintegró en un haz concentrado que apuntaba directamente a la nave insignia. El superviviente, ahora semiconsciente, agarró el brazo del capitán. Su voz apenas sonaba humana. Temen la contramedida. Nos borraron antes de que despierta por completo. La capitana observó el colosal rayo de energía que se incendia.
No podemos escapar de eso, dijo. El holograma de la directora Elon Parpadio nuevamente. Sus ojos ahora brillaban con la misma luz que la forja. Hay un camino susurro. Pero es lo eliges. La humanidad nunca volverá a ser la misma. La cubierta tembló. El metal se desprendió de las paredes. El rayo de energía alcanzó su carga a la voz de la forja sacudió cada nave como un trueno. Sus palabras atravesaron el metal, las mentes, el miedo mismo. Y en ese instante, todos lo sintieron. Algo tras el chaos finalmente se iluminó. No la verdad completa, sino su forma. La criatura en el puente dejó de moverse. Su luz se atenuó como se inclinara ante una fuerza mayor. El embajador, on palpitando con la contrametida negra, se tambaleó hacia atrás. Su aliento se convirtió en niebla en el aire gélido. El capitán susurró. ¿En medio de qué estamos parados? Afuera, el anillo giratorio mostraba su verdadera forma. Las runas no eran símbolos, sino coordenadas. Millones de ellas. Un mapa de todos los mundos humanos jamás fundados. La forja no estaba eligiendo bando. Se estaba preparando para juzgar. El holograma de la directora Elon Parpadio, estabilizándose de forma extraña, como si la propia forja la impulsara. Miró directamente a la tripulación con ojos que ya no pertenecían a una humana. ¿Lo sientes, verdad? Dijo en voz baja. Algo enterrado en la historia. Algo que todos olvidaron. ¿Por qué nos obligaron a olvidar? La oficial de navegación se sujetó la cabeza con las manos. Estoy recordando cosas que nunca sucedieron, susurró. No, cosas que se borran. El superviviente volvió a convulsionarse. Su piel brillaba dorada bajo la superficie. La criatura se acercó lentamente a él, no con agresividad, sino con dolor. Entonces, un pulso recorrió la flota. Una ola que hizo que todos los humanos cayeran de rodillas. Los recuerdos los inundaron. Imágenes fugaces de máquinas antiguas, ciudades olvidadas, un cielo hendido por la luz. El núcleo del reactor zumbó en respuesta. La voz desde su interior susurró. Señal de origen detectada. Un escalofrío recorrió el puente. La capitana miró fijamente el holograma. Los sabios, dijo. Los sabios to do. La directora Elon no lo negó. La Tierra no descubrió la fuente, dijo. Nosotros la redescubrimos. Otro pulso golpeó la nave. Este más agudo, más profundo. Un recuerdo que se clavaba en cada mente. Manos humanas tocando metal alienígena. Ciudades humanas construidas a partir de destinos copiados. Líderes humanos negociando con las sombras. El embajador se estremeció violentamente. No, nos dijeron que los extraterrestres atacaron primero. Su voz se quebró. ¿Y si fuéramos nosotros quienes lo iniciamos to do? La forja se iluminó. Apareció un nuevo símbolo. Uno que nadie había visto antes. Pero que todos los humanos reconocieron al instante. Un símbolo más antiguo que cualquier bandera. Más antiguo que cualquier nación. Hecho por manos humanas. Pero no en la era humana. La voz del sobreviviente salió distorsionada y entrecortada. Nos está llamando a casa. La nave crujió al cambiar la gravedad. La flota giró hacia un único punto en el centro de la forja. Una esfera oscura donde no escapaba la luz. El capitán alargó la mano hacia los controls. Pero se convirtieron en polvo al tacto. La nave ya no necesitaba pilotos. La directora Elon susurró. Ahí es donde empezó to do. La esfera oscura se abrió como un hoyo. Los gritos resonaron en el puente mientras la esfera oscura se abría más. Las luces de la nave parpadeaban como un latido moribundo.
Un tono de cuenta regresiva comenzo a resonar desde algún lugar del interior del casco. Agudo, mecánico, imparable. La presión del motor se disparó más allá de los límites de seguridad. Todos sintieron el mismo pensamiento desgarrador. No hay salida. La gravedad retorció los suelos. Los paneles se desprendieron de las paredes. La tripulación se aferró a los rails mientras la flota se dirigía a la esfera como hierro en un horno. Entonces la criatura levantó la cabeza. Sus pupilas brillaron plateadas. Levantó una mano como si empujara contra una pared invisible. El barco redujo bruscamente la velocidad. Esta protegiéndonos. JDO el navegante. Antes de que nadie respondiera, el superviviente se tambaleó hacia la ventana. Sus ojos brillaban con dos rayos dorados. La esfera no es un enemigo, susurró. Es la puerta. La forja palpitó una vez. Con fuerza. Todos los implantes humanos de la flota se activaron sin permiso. Viejas restricciones se desbloquearon. Viejos recuerdos volvieron a la fuerza. La capitana se arrodilló, agarrándose el pecho. Las imágenes inundaron su mente. Niños criados bajo torres alienígenas. Líderes arrodillados ante arquitectos desconocidos. Un pacto firmado en silencio. No suspiro. Eso no puede ser real. Otro giro impactó la nave. La IA a bordo tomó repentinamente el control de la navegación. Su voz, tranquila pero temblorosa, dijo. Directiva de emergencia zero despertada. El puente se congeló. Nadie ha usado la directiva zero en miles de años. Susurró el embajador. Fue barrada. La IA respondió. Nunca fue eliminado. La criatura sisió, no a los humanos, sino a la nave misma. Golpeó la consola con la mano. Un símbolo brilló en los monitors. Un código antiguo. La IA farfuló. Su voz se deformó. Annulación desconocida. Autoridad de origen detectada. El capitán se volvió hacia el embajador. ¿Sabías que los humanos teníamos código alienígena en nuestros sistemas? Yo conozco fragmentos, confieso. Pero esto no. Esto nunca. La esfera se acercó. Su superficie angeló como una noche líquida. Un trueno resonó en el espacio sin sonido. Entonces, la sorpresa. La directora Elon reapareció. Pero no como un holograma. Sino como una proyección física de luz y materia, fusionándose con la energía de la forja. Su voz cortó el caos. Nunca se suponía que llegarías a este punto. La temperatura bajó. La escarcha se extendió por el cristal. ¿Por qué? Preguntó el capitán. ¿Qué hay dentro de esa esfera? La expresión de Elon cambió. Pasada, agobiada, casi afligida. Alguien nos hizo olvidar a todos, dijo. Si lo recuerdas tú ahora. La guerra no podrá detenerse. Otro pulso golpeó el casco. Una grita se abrió en el espacio junto a la nave. Una puerta que conducía a un lugar que ningún mapa humano había mostrado jamás. La criatura se volvió hacia el capitán. Por primera vez, habló con claridad. Elegir. Una luz cegadora brotó de la esfera, voz que llamaba al capitán resonó desde el interior de la luz blanca. Era familiar. Era imposible. Era humana. Rompía todas las reglas que la tripulación crea sobre el universo. La esfera se desplegó como una estrella floreciente. Dentro había una vasta cámara de anillos metálicos flotantes y sombras congeladas. El tiempo mismo parecía más lento. La respiración, más pesada. El capitán dio un paso adelante y una figura emergió de la luz. Su propia cara. Su propia voz. Su propio uniforme. La tripulación quedó sin aliento horrorizada. El doble la miró con ojos tranquilos y antiguos. No eres la primera,
dijo el otro capitán en voz baja. Iris la copia hacha para sobreviver. La sala se estremeció. La flota tembló. La criatura inclinó la cabeza como si la verdad fuera demasiado pesada incluso para ella. ¿Qué quieres decir? Susurró el verdadero capitán. El doble levantó una mano. Imágenes se formaron en el aire. Mundos ardiendo. Ejércitos cayendo. La humanidad era delata ante máquinas más antiguas que las galaxias. Esta guerra ya ocurrió, dijo la doble. Perdiste. Todos perdimos. Sonolo los ojos brillantes del sobreviviente. No es un visitante. Es un portador de recuerdos. Trajo la verdad de vuelta. El superviviente cayó de rodillas. Temblando. Destellos estalaron tras sus ojos. Ciudades baratas. La forja destrozada. La esfera celendos para proteger una última oportunidad. La voz de la IA resonó débilmente desde la nave. Línea de tiempo principal confirmada. Bucle de origen verificado. El embajador se agarró la cabeza. Esto es un bucle temporal. Estamos en un ciclo de reparación. El doble asencio. La humanidad fue exterminada por los arquitectos. Sus mentes fueron reiniciadas. Su historia reescrita. Fueron reconstruidos para intentarlo de nuevo. La IRA inundó la voz del verdadero capitán. ¿Quién nos reconstruyó? El doble vaciló. La criatura respondió en cambio. Su voz era profunda, quebrada, casi avergonzada. Lo hicimos. La cámara se oscureció. La verdad cayó como un martillo. Los arquitectos habían exterminado a la humanidad. Y luego la habían resucitado. Para luchar en una guerra que la humanidad ya había perdido. Con la esperanza de poder ganarla por segunda vez. ¿Nos hiciste olvidar? Susurró el capitán. ¿Nos debilites para que pudiéramos volver a ser fuertes? No, dijo el doble en voz baja. Te hicimos olvidar porque recordar te destruía. Un anillo gigante en el fondo de la esfera se abrió. Un pulso de energía oscura se dirigió hacia ellos. El doble regresó a la luz. Tu ciclo termina ahora. O te levantas. O los arquitectos regresan para terminar su obra. Los anillos metálicos giraban más rápido. La cámara brillaba con más intensidad. La realidad temblaba a su alrededor. La criatura se acercó al capitán. Preguntaste quién empezó esta guerra, dijo. Sus ojos brillaban con un brillo plateado. Ahora debe saber quién lo terminó. Un último estruendo resonó en toda la cámara.